আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আমি রয়েছি মাহবুব আপনাদের সাথে। কি খবর, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন অ্যান্ড মাশাল্লাহ আমিও অনেক ভালো আছি আপনাদের দোয়ায়। আপনারা অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন আজকের ভিডিওর থাম্বনেল অ্যান্ড টাইটেল দেখি যে আজকের ভিডিওর টপিকসটি কী নিয়ে। তো আজকের ভিডিওর টপিকসটি হলো বর্তমান সময়ের জনপ্রিয় কালার গ্রেডিং নিয়ে, যে কালার গ্রেডিংটি ইউটিউবের বিভিন্ন শর্ট ফিল্ম অ্যান্ড মিউজিক ভিডিওতে দেখা যায়। আর আমি আপনাদেরকে এই ভিডিওতে দেখাবো আপনারা কীভাবে কাইনমাস্টার অ্যাপসটি ইউজ করে ঠিক এরকম কালার গ্রেডিং এডিট করতে পারেন মোবাইল দিয়ে। ওয়েলকাম ব্যাক ভিউয়ার্স। তো আমি এখন ভিডিও এডিট করার পূর্বের অবস্থায় ভিডিওটি একবার প্লে করলাম। অ্যান্ড আপনারা যে ভিডিওটি দেখলেন সেই ভিডিওটি এডিট করার পূর্বের ফেস আমি এখন প্লে করছি অ্যান্ড আপনারা দেখতেই পারতেছেন যে কি চমৎকার লুক দিচ্ছে আমার ভিডিওতে। তাহলে আর বেশি কথা না বলে শুরু করা যাক আজকের মূল ভিডিওটি। প্রথমে কাইনমাস্টার অ্যাপসটি ওপেন করার পর আপনার কাঙ্ক্ষিত ভিডিওটি সিলেক্ট করবেন মিডিয়া থেকে অ্যান্ড সিলেক্ট করার পর নিচে ভিডিও লেয়ারে ক্লিক করবেন অ্যান্ড নিচের দিকে একটু চলে আসবেন এবং এখান থেকে ক্লিক করবেন কালার ফিল্টার এবং এখান থেকে ক্লিক করবেন বেসিক অ্যান্ড নিচের দিকে চলে আসবেন এবং ক্লিক করবেন B11। ওকে, তো এরপর আবার পুনরায় ভিডিওর উপর ক্লিক করব এবং নিচের দিকে চলে আসবো এখন এবং এখানে পাবো অ্যাডজাস্ট এবং আপনার ভিডিও অনুযায়ী এখানে অ্যাডজাস্ট সিলেক্ট করবেন আপনি। বর্তমানে আমি আমার এডিটকৃত ভিডিওটি আপনাদের সামনে প্লে করতেছি অ্যান্ড আপনারা দেখতেই পারতেছেন যে ভিডিওর লুক অসাম। তো যারা এখন পর্যন্ত এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পরবর্তী আপডেট পাওয়ার জন্য বেল আইকনটি ক্লিক করবেন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। Inside my own world of make-believe, kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice cups.